Hello students, in this video class, today we learn about the poem written by Thomas Campbell, that is Lord Ullin's daughter. So here in this session you are going to learn about the poet, the poem, and even further the explanation of the poem stanza wise. Okay, to introduce or to give an introduction regarding the poem, here Lord Ullin's Daughter is a ballad written by Thomas Campbell. Thomas Campbell written this poem when he was working as a tutor. First, that to be in 1795, he drafted the poem, but later on he reworked on this ballad and published it in 1809. Oh, being a Scottish poet, this ballad is said to be a Scottish ballad, which has the tragic love story of Lord Ullin's daughter. The setting of the poem is Scottish Highlands. Then the tone of the poem is very interesting. Why? Because it varies from one emotion to other emotion. You will come across means high intensity of emotion in this poem, intense emotions like seriousness, emotional, and tragic or sad tones you can once get to know. Then, to talk about the writer or the author of this ballad, that is Thomas Campbell, whose period is from 1777 to 1844. He was a Scottish poet, born in Glasgow on July 27th, 1777. He was the son of a rich tobacco merchant, and he was also a founder of University of London. That to be at the time when he was suffering from financial crisis, he helped to farmers build this University of London. Uh, that shows his generosity, and it was known for his sentimental and patriotic poems. He came up with his publication in 1799 of an anthology of poetry named Pleasure of Hope, and at last he died at the age of 71. These are the details regarding the poet Thomas Campbell. So we'll move on to the poem. Uh, what's there in the poem? Uh, so here, as you got to know, the title of the poem itself is Lord Ullin's Daughter. Okay, Lord Ullin's Daughter ಅಂತಾನೆ poemನ ಟೈಟಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಯೂಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಇವಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವಳು ಮೀನ್ಸ್ ಏನು ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಹರ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಆರ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಟ್ರಾಜಿಕ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆಗಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. Here, the beautiful and young daughter of Lord Ullin fell in love with the chieftain or the chief of Ulva Isle or island. Okay, so Ulva Islands in a chief Mukandan means hero of the ballad ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. So they want to escape from the hands of this father, Lord Ullin, who was deadly against their relation. So they are eloping from their place to the island of Ulva. So this is how it starts, and this is the storyline of the ballad ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. But it ends up with a very tragic note. Okay, here
As I already described what they are doing, coming down to the structure of the poem, ಹೇಗಿದೆ poemನ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ ದೆರ್ ಆರ್ 14 ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಾಸ್. ಓಕೆ, 14 stanzas. It's a lengthy poem. 14 stanzas ಅಲ್ಲೂ ಈಚ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಾ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 4 lines. ಓಕೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ಫೋರ್ ಲೈನಿನ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಸ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಪೋಯಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 56 ಲೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, 14 ಲೈನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ 56 ಲೈನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. Then ballad. Yes, I said you must know what is a ballad before going to get into the analysis of the text. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ಬ್ಯಾಲೆಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬ್ಯಾಲೆಡ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಲಾವಣಿ ಪದಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿ ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೋಲಿಸ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಯರ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೂಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ರೈಟರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಲೆಡ್. ಅವರಿಗೆ but here is a writer that's different. But initially ballad when ಇದು ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಜನರೇಷನ್ ಮಾತಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಹಾಡುಗಳಿವು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಯಾಲೆಡ್ ಆರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲಿಟರರಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಇಟ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಟೆಲ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಆನ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ. ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಅ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆರ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ ಆನ್ ದ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಡನ್ ಬೈ ಸಮ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್. ಒಂದು ಪೇಟ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಫೀಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ 4 ಲೈನ್ಸಿನ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕ್ವಾಡ್ರೈನ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಟ್ ವೇರೀಸ್. ಮೀನ್ಸ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರೈಮಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ ಎ ವೇ used by these writers. It varies. We can't say that only 4 lines ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ವಾಡ್ರೈನ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. We even come across many other pattern of it. But basically it is a slow romantic and sentimental song ಅಂತಲೂ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. These all shows the features of a ballad. And the best example for these ballad, apart from this ಲಾರ್ಡ್ ಯೂಲಿನ್ಸ್ ಡಾಟರ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆಡ್ಡೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಏನೋ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬ್ಯಾಲೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲ್ಡ್ರಿಡ್ಜಿನ ರೈಮ್ ಆಫ್ ದ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಮೆರಿನರ್ ಇರ್ಬೋದು. ದೆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ. Then John Keats's Labella Dame Sans Mercy. That's a very interesting, beautiful story. It's a love story again. Okay, so read it out, then you will get to know the correct feature of a ballad. Ballad ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಗುತ್ತೆ. ನವಡೇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅನಾನಿಮಸ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆರಿಜಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಜಾನಪದ ಹಾಡುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಯಾರು ಬರೆದವರು, ಯಾರು ಹೇಳಿದವರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಆದರೆ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಇದು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಬೇಸಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ದರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೈಟರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಾವು ಇನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಬ್ಯಾಲೆಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ದೀಸ್ writers are intentionally using the particular pattern to tell a story, to convey a story with lots of emotions and fluctuations of feelings. These all things are happening. So such a story you are going to get to know in the analysis of Lord Ullin's daughter. Okay, first stanza. ಈಗ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಾ. ಸಿ there are 4 lines in a stanza ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಟಿಪಿಕಲ್ those 4 lines ಕ್ವಾಡ್ರೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆ 4 ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಚೆಕ್ ಔಟ್ ದ ರೈಮಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದಿಲ್ಲ ನೀವು. ಎ ಬಿ ಅನ್ನೋ ರೈಮಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಪೊಯೆಟಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಡಿವೈಸಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದಿರೋ ಅಂಥದ್ದು. Yes, we start with the first stanza. A chieftain to the highlands bound cries, boatman, do not tarry, and I will give thee a silver pound to row us over the ferry. So here
ನಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಟು ಇಬ್ಬರು ಲವರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಲಿ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ಫಾದರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಯೂಲಿನ್ಸ್ ಇಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಯೂಲಿನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಳೆ, ಹಾಗೆ ಚೀಫ್ ಆಫ್ ಉಲ್ವಾ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ means hands. Now they want to cross the cross the river or lake. Okay, ಅಲ್ಲೊಂದು ಹರಿತಿರೋ ನೀರನ್ನು ಅವರು ದಾಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎ ಬೋಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ದ ಚಿಫಿಟೈನ್, ಓಕೆ, ಆಫ್ ಹೈಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಓಕೆ, ಕ್ರೈಸ್, ಕೂಗ್ತಾನೆ ಅವನು, ಬೋಟ್ ಮ್ಯಾನ್ನ ಕೂಗ್ತಾನೆ. Then who is going to the highlands cried and said to the boatman not to make late. Do not tarry means not to make late. ತುಂಬ ತಡ ಮಾಡಬೇಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಆ ಕಡೆ ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಹಿ ಆಫರ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಸಿಲ್ವರ್ ಪೌಂಡ್. ಓಕೆ, ಪೌಂಡ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಮನಿ, ನಿನಗೊಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ಕಡೆ ದಡ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡು, ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಫೆರ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಬೋಟಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಮೀನ್ಸ್ ಲೊಗೈಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಿವರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. And then in the second stanza, now who be you would cross Loggale this dark and stormy weather? Oh, I am the chief of Ulva's Isle and this Lord Ulin's daughter. Now in the second paragraph or stanza, you will get to know an introduction towards these two people. ಯಾರು ಅವರಿಬ್ರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬೋಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಹೂ ಆರ್ ಯು, ವೈ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಯು ಮೀನ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಂಡ್, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆ ದಡ ಯಾಕೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು, ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾಮಿ ವೆದರ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಟೈಮ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ದ ರಿವರ್ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Then this chief introduced himself as the chief of Ulva's island, and the lady is Lord Ulin's daughter, his beloved anta ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. Then after knowing that, in the third stanza, and fast before her father's men 3 days we have fled together, for should he find us in the glen, my blood would stain the hither. So what's there? Why they are escaping, or why they are in such a hurry? ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಅವಸರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ನಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. ಇವರ ತಂದೆ, ಆ ಫಾದರ್ಸ್ ಮೆನ್ ಆರ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಮ್. ಓಕೆ, ಅವರ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ 3 days ದೇ ಆರ್ ಸಮ್ ಹೌ ಮೀನ್ಸ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಅವರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೋ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ದೇ ಫೈಂಡ್ ಹಿಮ್ ಅಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಲಾಕ್ಟರ್ ಹಿಮ್ ಆರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕಿಲ್ ಹಿಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಬ್ಲಡ್ ವುಡ್ ಸ್ಟೇನ್ ದ ಹಿದರ್, ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕೊಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ಜನ. ನಾನು ಸತ್ತ ನಂತರ ನನ್ನ ರಕ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮೀನ್ಸ್ ಪರ್ಪಲಿಶ್ ಫ್ಲವರ್ ಇರೋ ಗಿಡಗಳಿವೆ, ಅದರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಚೆಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಫಿಯರ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಶೋಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ದೇ ವರ್. ಓಕೆ, ಅವರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಫಿಯರ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. Then moving to the stanza 4, his horsemen hard behind us ride, should they our steps discover, then who will cheer my bony bride when they have slain her lover. ಓಕೆ, ಒಂದು ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಇದೆ, ಆತಂಕ ಇದೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಲಾರ್ಡ್ ಉಲ್ವಾ, ಚೀಫ್ ಆಫ್ ದ ಉಲ್ವಾಗೆ ಇದೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ he thinks that at any time they may come here and they means kill him. At that time, who is going to means what? Who is going to protect her his lady? ಅವಳನ್ನ ಯಾರು ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಅವಳನ್ನ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕನ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಲಾರ್ಡ್ ಯುಲಿನ್ಸ್ ಆರ್ಮ್ಡ್ ಹಾರ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಚೇಸಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಕ್ಲೋಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ದೇ ಫೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ದೆಮ್, ದೆನ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಹಿಸ್ ಬಿಲವೆಡ್
ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬಿಲವೆಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಬೋನಿ ಬ್ರೈಡ್ ಅಂದರೆ ಹಿಯರ್ ನನ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಲಾರ್ಡ್ ಯೂಲನ್ಸ್ ಡಾಟರ್. ಓಕೆ, ಅವಳನ್ನ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಅವಳು ತುಂಬ ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ, ಆದರೆ ವೆರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೇಡಿ. ಅವಳನ್ನ ಯಾರು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ? ನನ್ನ ಸಾವು ನೋಡಿ ಅವಳು ಖುಷಿಯಾಗಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದೆನ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಔಟ್ ಸ್ಪೋಕ್ ದ ಹಾರ್ಡಿ ಹೈಲ್ಯಾಂಡ್ ವೇ. I will go, my chief. I am ready. It is not for your silver bright, but for your winsome lady. See, here is a very brave boatman. Uh, ಅವನು ಎಲ್ಲದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ, ವಿಷಯನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ, he made up his mind to row the boat, even though in that stormy weather, to safeguard them from the hands of this Ulin's men. ಓಕೆ, ಅವರನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು, ಅವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ he says that he is not doing or taking this risk for his silver coin, but for this beautiful lady, to ಕೀಪ್ ಹರ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಓಕೆ, ಅವಳನ್ನು ಖುಷಿಯಾಗಿಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅವಳನ್ನು ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಮನಿ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. Okay, that shows the means good-heartedness of the boatman. Then by this storm grew loud, up as the water wraith was shrieking, and in the scowl of heaven each face grew dark as they were speaking. See, this paragraph or this stanza will give us the picture of that what fearful weather which is there in front of their eyes. ಓಕೆ, ಅವನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಟಾಮಿ ವೆದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ನೀವ್ಯಾರು ಹಿಂಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಆ ವೆದರ್ ಇನ್ನೂ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಗೋಸ್ಟ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ವೆರಿ ಡಾರ್ಕ್. ಓಕೆ, ತುಂಬ ನೈಟ್ ಇನ್ನೂ ಫಿಯರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗ್ರೀವ್ ಡಾರ್ಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದೇವರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್. ಈ ಮಾತುಕತೆ ನಡೀತಾ ನಡೀತಾ ಒಬ್ರ ಮುಖ ಒಬ್ರು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಕತ್ಲೆ ಕವಿದಿದೆ, ಅಷ್ಟು ವಿಂಡ್ ಬ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟಾಮ್ ಅಂದರೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀರಿನ ಒಂದು ಮೀನ್ಸ್ ಅಲೆಗಳ ಒಂದು ಇದು ಫೋರ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಎಂಟೈರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಓವರ್ ದೇರ್ ಚೇಂಜಸ್. ಓಕೆ, ಆ ಪೂರ್ತಿ ಪರಿಸರನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಾತಾವರಣನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆದ ನಂತರ ಏನೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವರು. ಒಂದು ಕಷ್ಟದಿಂದ ಪಾರಾಗೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸಹಾಯ ಬೇಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವನೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಎಂಥದ್ದು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ರೀಡ್ ಔಟ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್.